So everyone able to see my screen online, guys? Can you hear me, everyone? నా వాయిస్ వినపడుతుందండి ఆన్లైన్ గైస్? Yeah. Can anyone confirm? Yeah. So yesterday మనం క్లౌడ్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, సో రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, రైట్? సో రియల్ టైంలో ఆటోమేషన్ ఎంత పాపులర్ అయింది అన్నది మనం చూస్తాం, రైట్? సో ఈ రోజు మనం క్లౌడ్ గురించి చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? సో వై ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్? సో వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? సో మనకి క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, రైట్? క్లౌడ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే, can you share your WhatsApp number and email address in the chat? Anyone newly joined today? So can you share your WhatsApp number and email address in the chat? So మీ నెంబర్ షేర్ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ రికార్డింగ్ సెషన్. విల్ షేర్ విత్ యూ రికార్డింగ్ సెషన్. మీ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ చాట్లో పెట్టండి. సో నా నెంబర్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711. So everyone, you can take down my number. This is my mobile number. So everyone, can you share your WhatsApp number and email address in the chat? Not everyone, whoever joined today, newly joined today. యా. సో ఎస్టర్డే మనం డెవాప్స్ గురించి చూసాం. ఈరోజు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, సో క్లౌడ్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది, సో క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, రైట్? యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? యా, సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Let's get started. So it's already 11:03, right? Yeah. So if you have any questions, you can hold down your questions. I give you time for asking questions. మీకు లాస్ట్లో టైం ఇస్తాను. సో డెఫినెట్గా you can ask any questions. You can take down your questions. Just hold for some time. Fine? Yeah. Fine. సో టుడేస్ అజెండా హియర్ ఇస్, మనకి క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్, వాట్ ఈస్ కాస్ట్ సేవింగ్, వై ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఈరోజు. యా. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ గైస్, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఆన్ డిమాండ్ member. Okay. So someone are saying that I don't know Telugu, right? This is Telugu batch. I think. Okay. So Kanit, so you have yeah. So I think you referred by someone. Rajshekaran, right? Rajshekaran, right? Rajshekaran referred. Yes. Yeah. So this is Telugu batch. So you can join next batch. Okay, because this is completely Telugu batch. Purnima, right? Okay. If you understand Telugu, you can continue. If you don't know understand Telugu, you can continue next batch. Okay. So next batch తెలుగు ఉండొచ్చు, ఇంకా తెలుగు ఉండదు, ఇంగ్లీష్ ఉండొచ్చు. సో చెప్తానండి, అప్డేట్ చేస్తాను, ఐ అప్డేట్. ఓకే. యా, పూర్ణిమ, యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? So Rajesh Shekhar, one of my previous batch student referred you, right? Yeah. So hope you understand Telugu, right?
Fine. Right. So Telugu, మీకు if you are not understanding Telugu, you can continue, you can join next batch. Okay. సో మీకు ఇది కంప్లీట్గా తెలుగు బ్యాచ్. తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కానీ మీకు తెలుగు ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్. యా. ఫైన్. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? రైట్. సో మనకి ఒక 10 years బ్యాక్, 8 years బ్యాక్, సో మనం లోకల్ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళం, లోకల్ సర్వర్ రూమ్స్. రైట్. లోకల్ సర్వర్ రూమ్ అంటే మన ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ లో ఉండే సర్వర్ రూమ్. సర్వర్ రూమ్ లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని మనం హోస్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఫిజికల్ సర్వర్స్ డెల్ నుంచి, హెచ్పి నుంచి ఆర్డర్ పెట్టి, సో ఆ సర్వర్స్ వచ్చిన తర్వాత సర్వర్ రూమ్ లోకి మూవ్ చేసి సర్వర్ రూమ్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసి యూస్ చేసేవాళ్ళం. రైట్. సో దట్ వాస్ ద కేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో. మనం ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలా చేసేవాళ్ళం. సో విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ క్లౌడ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ నౌ. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ వెండర్స్. రైట్. సో మనం యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. క్లౌడ్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి, అజూర్ నుంచి, గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి. సో మనం ఫిజికల్గా మెయింటైన్ చేయకుండా వేరే పర్సన్ మెయింటైన్ చేసే సర్వర్స్ని మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ దట్ యూసేజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ పేయింగ్ ద బిల్స్. సో 1 hour యూస్ చేస్తే 1 hourకే బిల్ వస్తుంది. 10 hours యూస్ చేస్తే 10 hours బిల్ వస్తుంది. రైట్. సో అదే ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకోండి, సో మనం పర్చేస్ చేసుకోవాలి. క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే సో మనం జస్ట్ వెన్ ఎవర్ వీ నీడెడ్ దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ సర్వర్. రైట్. సో అది జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్, జస్ట్ లైక్ రెంట్ సర్వర్స్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, సో వెన్ వి యూస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ సర్వర్స్, మేజర్గా మన డిఫరెన్స్ వచ్చేది ఏంటంటే టైం సేవింగ్, అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్. time saving, cost saving, these two are very very important. Every client, they look for cost saving, time saving. Right. So present మనకి ఏంటంటే కాస్ట్ కటింగ్ ఎక్కువ ఉంది ప్రాజెక్ట్లో. సో కాస్ట్ సేవింగ్, ఎందుకు కాస్ట్ కటింగ్ ఉందంటే, సో దే రెడ్యూస్ ద కాస్టింగ్. సో వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు సేవ్ ద బిల్లింగ్. రైట్. సో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో రెసిషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తున్నారు. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 1 month 2 months దిస్ విల్ బి సెటిల్డ్. సో ఇప్పుడున్న రెసిషన్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ 1 month, మేబీ ఇట్ మే టేక్ 1 month, 1.5 months. సో ఆఫ్టర్ దట్ రిక్రూట్మెంట్ నార్మల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఫైన్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్, టైమ్ సేవింగ్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు హోస్ట్ ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్, వెన్ యూ వాంట్ టు హోస్ట్ ఎనీ ఫిజికల్ సర్వర్, మనం ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనం డేటా సెంటర్కి ఒక సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక వెండర్ నుంచి సర్వర్ని పర్చేస్ చేయాలి ఫస్ట్. రైట్. దే టేక్ 1 week టైమ్ టు డెలివర్ ది సర్వర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఆ సర్వర్ని సర్వర్ రూమ్లో మూవ్ చేసి ఒక ర్యాక్లో కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ ర్యాక్లో పవర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసి, సో ఆ సర్వర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్లో పెడతాం. దట్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో కానీ క్లౌడ్లో అలా కాదండి. సో క్లౌడ్లో ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ ఎనీ సర్వర్స్, దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ 1 minute. సో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం. ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్, ఆన్ డిమాండ్ నెట్వర్క్, ఆన్ డిమాండ్ స్టోరేజ్. సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? యా. సో ఆన్ డిమాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టంట్లీ, immediately, whenever needed servers that should be available immediately. So which is nothing but on demand. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్న డెవలపర్స్, సో దే రిక్వైర్డ్ అడిషనల్ 10 సర్వర్స్ కావాలి. ఓకే. సో 10 సర్వర్స్ కావాలంటే మనం ఫిజికల్ సర్వర్స్ బై చేయాలంటే వెండర్కి, హెచ్పి వెండర్కి, డెల్ వెండర్కి ఆర్డర్ పెట్టాలి. రైట్. దే టేక్ 1 week మినిమం 1 week టైం టు డెలివర్. సో అవి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డేటా సెంటర్లో మూవ్ చేసి ఇదంతా కాన్ఫిగర్ చేస్తాకి మినిమం 15 days పడుతుందండి. 10 to 15 days పడుతుంది. సో అంతవరకు క్లయింట్ వెయిట్ చేయరు. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లయింట్కి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్. రైట్. అంత టైం క్లయింట్ ఇవ్వరు. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇమీడియట్లీ దట్ షుడ్ బి ప్రాసెస్డ్. రైట్. సో మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, విత్ ఇన్ 30 minutes రెడీ అవ్వాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా, విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ సెటప్. దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ విత్ ఇన్ 30 minutes. సో 30 minutes రెడీ అవ్వాలి అంటే we need to go with the cloud infrastructure. రైట్. సో క్లౌడ్లో ఏంటంటే విత్ ఇన్ 1 minute ఎన్ని సర్వర్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చండి.
సో 1 సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, 10 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, 1000 సర్వర్స్ కూడా విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? యా. సో నౌ లెట్ us go with, yeah, what is cloud computing definition చూద్దాం. So this is on-demand availability of computer system resources, storage and computing power without direct active management by the user, right? సో మనం ఈ సర్వర్స్, ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్, రైట్? సో మనం ఒకప్పుడు విలేజెస్లో కానీ సిటీలో కానీ, సో వెన్ వి మనకి ఏదైనా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కానీ బర్త్డే ఫంక్షన్ కానీ ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళం? ఒక 10 years బ్యాక్, సో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి, ఒక క్యాటరర్ని పిలిచి, రైట్? సో వీ యూస్ టు సప్లై ఆల్ ది ఐటమ్స్ టు ద caterer. They used to prepare the food, right? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? సారీ, క్యాటర్ కదా, కుక్కి సబ్మిట్ చేసి కుక్తో ప్రిపేర్ చేయించేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్స్టెంట్లీ మనం ఆర్డర్ ఇస్తే వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి? వెన్ వీ యూజ్ క్యాటరింగ్, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ క్యాటరింగ్, రైట్? సో కుక్తో మనం ప్రిపేర్ చేయించకుండా క్యాటరింగ్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ రిస్క్ తగ్గుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది, మన టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఒక ఒక యాంగిల్లో చూస్తే, రైట్? సో సేమ్ వే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో కూడా అదే జరుగుతుందండి. సో కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో కాస్ట్ సేవ్ అవుతుందంటే డెఫినెట్గా ది మైగ్రేట్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా, సో ఆల్రెడీ 50% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అయిపోయారు. సో హూఎవర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్, ఫిజికల్ సర్వర్స్, దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్. ఓకే, సో అందుకే ఇంత డిమాండ్, హై డిమాండ్ వచ్చింది క్లౌడ్కి, రైట్? నౌ నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఇస్ గూగుల్ డ్రైవ్, రైట్? ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జీమెయిల్లో ఉంటుంది కదా. వెన్ యూ వాంట్ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్ ఇన్ టు సమ్ స్టోరేజ్, వీ యూస్ ద గూగుల్ డ్రైవ్, రైట్? సో గూగుల్ డ్రైవ్ జీమెయిల్లో ఉంటుంది. సో జీమెయిల్ లాగిన్ అయినప్పుడు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ అప్లోడ్ సమ్ ఫైల్స్ ఇన్ టు గూగుల్ డ్రైవ్. సో గూగుల్ డ్రైవ్లోకి మన ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్లో గూగుల్ సర్వర్ ఉంటుందండి, గూగుల్ వాళ్ళ సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఆ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్వర్ అండి. సో బ్యాక్ ఎండ్లో సర్వర్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెంటర్. సో మనం అప్లోడ్ చేసే ఫైల్స్, గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసే ఫైల్స్ డైరెక్ట్గా గూగుల్ డేటా సెంటర్లో స్టోర్ అవుతాయి, రైట్? యా. నౌ సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా సెంటర్, రైట్? Let's try to understand what is data center. So why we require data centers? Okay, what are the advantages of physical and cloud servers? We'll try to understand. Yeah, so now we are talking about data center. So అసలు data center అంటే ఏంటి? సో data center అంటే ఏంటండి? anyone having idea? Data center అంటే ఏంటి? Data center is a, simply you can say, server room, where we host all the servers. Okay, యా. సో డేటా సెంటర్ని వేరే నేమ్స్ కూడా పిలుస్తారు ప్రాజెక్ట్లో. సో హబ్ రూమ్ అంటారు, హబ్ రూమ్ ఆర్ నెట్వర్క్ రూమ్, రైట్? నెట్వర్క్ రూమ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తూ ఉంటారు. సో యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వర్ రూమ్ వేర్ వీ హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్. సో మన సర్వర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సర్వర్ అంటే ఏంటి? It is a main computer, right? So we store all the data into server, which is available in central location. So we can access servers through network, either LAN network or WAN network or Wi-Fi. We can connect our servers. So developers develop చేసే కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సర్వర్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎందుకు సర్వర్స్లో స్టోర్ చేయాలి? సర్వర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, హై కంప్యూటింగ్ పవర్. సో ర్యామ్ 48 GB అలా ఉంటుంది సర్వర్లో, 48 GB ర్యామ్, స్టోరేజ్ 10 TB స్టోరేజ్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ CPU 32 కోర్ CPUs ఉంటాయి, రైట్? సో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సో సెంట్రల్ లొకేషన్లో సర్వర్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ సర్వర్లో డెవలప్మెంట్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సర్వర్కి మెయిన్గా ఏంటంటే రిడెండెన్సీ అని ఉంటుందండి. రిడెండెన్సీ, వాట్ ఈస్ రిడెండెన్సీ? ఎనీవన్?
What is redundancy? What is redundant? Anyone having idea? Real time guys. Redundancy అంటే ఏంటి? ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటాం. రెడెండెన్సీ అంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. సో ఇక్కడ రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే సర్వర్లో 10 డిస్క్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవుతుంది. మన ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని డిస్క్లు ఉంటాయి? ఓన్లీ 1 డిస్క్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయిందంటే డేటా లాస్ అయిపోతుంది. సో సర్వర్లో 1 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ ఎక్కడ అవ్వదు, 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు. అక్కడ రేట్ కంట్రోలర్స్ అని ఉంటాయి. రేట్ కంట్రోలర్స్. రేట్ అంటే సో ఆ బేసిక్స్ అని మనకు కవర్ అవుతాయి. సో మండే నుంచి కవర్ అవుతాయి. రేట్ అంటే ఏంటంటే సో రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అంటాం. రైడ్ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఆర్ఏఐడి. ఆర్ఏఐడి ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్. అంటే ఏంటంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేసే సర్వర్స్లో రైడ్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. రైడ్ కంట్రోలర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు, రైట్? 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా లాస్ అవ్వదు. సో అది రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది వేరే డిస్క్కి, రైట్? సో ఆ కంట్రోలర్తో సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి. సర్వర్కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, రైట్? Servers we can access from any network anywhere, right? So that is why development environment లో so always we use the servers నే యూస్ చేస్తాం. డెవలపర్స్ లోకల్లో డెవలప్ చేయరు, డైరెక్ట్గా సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా సర్వర్స్లోనే కోడ్ పుల్లింగ్, కోడ్ పుషింగ్, కోడ్ మర్జింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం సర్వర్స్లోనే చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా. సో హియర్ డేటా సెంటర్ ఇస్ ఎ సర్వర్ రూమ్, రైట్? సర్వర్ రూమ్లో ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉంటాయండి? ఏముంటాయి కాంపనెంట్స్? సర్వర్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ ఉంటుంది, రైట్? సో స్విచెస్ ఉంటాయి, అండ్ రౌటర్స్ ఉంటాయి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటాయి, అండ్ బ్యాకప్ డివైజెస్ ఉంటాయి, so etc. So all the components we can see in data centers, right? So ఈ డేటా సెంటర్లో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ సర్వర్స్ని, నెట్వర్క్ని, స్విచెస్ని, రౌటర్స్ని ఇవన్నీ కూడా సో దే రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సర్వర్స్ అంటే సర్వర్ అడ్మిన్స్, నెట్వర్క్ అంటే నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్, స్విచెస్, రౌటర్స్ అంటే ఇవి కూడా నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో బ్యాకప్ డివైజెస్, బ్యాకప్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫైన్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో విచ్ ఇస్ క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటనేది చూద్దాం. క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. సో క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ చూసే ముందు సో ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, స్మాల్ జావా ప్రాజెక్ట్ అండి. జావా ప్రాజెక్ట్. So if you want to start any project, if you want to start any startup company, right? So very first thing what we required, మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి? సర్వర్స్ కావాలి. వితౌట్ సర్వర్స్ వీ కెనాట్ స్టార్ట్, రైట్? యా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకోండి. స్టార్ట్అప్. సో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్, రైట్? సో నాట్ యూజింగ్ క్లౌడ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఈ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో, ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్లో సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, సో మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాం, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకున్నాం, ఇది ఫిజికల్ సర్వర్స్. సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఏం చేస్తారు? దే గెట్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, యుఎస్ క్లయింట్ కానీ యూకే క్లయింట్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటారు, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, రైట్? సో వెన్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, యా, బిఫోర్ గెటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సో ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఏం చేయాలంటే దే ప్రిపేర్ వన్ పిఓసి, దే నీడ్ టు షోకేస్ దట్ పిఓసి టు క్లయింట్. పిఓసి అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? వాట్ ఈస్ పిఓసి? ఆన్లైన్ రియల్ టైమ్ గైస్, వాట్ ఈస్ పిఓసి? ఇట్స్ ఏ yes, proof of concept. Proof of concept, right? Proof of concept. What is proof of concept?
సమ్ ప్రూఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఎనీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ మొబైల్, మనం ఏం చేస్తాం? బ్లైండ్గా కొంటామా? బ్లైండ్గా తీసుకోం కదా. ఒక ప్రూఫ్ చూసుకుంటాం, చెక్ చేస్తాం, రివ్యూస్ చూస్తాం, రైట్? సో ఎవరైనా ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తుంటే చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక ప్రూఫ్ చూసిన తర్వాత మనం మొబైల్ తీసుకుంటాం, రైట్? సేమ్ వే క్లయింట్ వెన్ దే వాంట్ టు గివ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, సో దే చెక్ సమ్ ప్రూఫ్. ఇదొక ప్రూఫ్. ఓకే, సో ఒక పీఓసి ప్రిపేర్ చేసి ఆ పీఓసిని క్లయింట్కి షోకేస్ చేయాలండి, క్లయింట్ చూపించాలి. సో ఇఫ్ ద క్లయింట్ ఈస్ అప్రూవ్ ద పీఓసి, విల్ గెట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఇఫ్ దే రిజెక్ట్ ద పీఓసి, వి డోంట్ గెట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ హియర్. ఓకే, ఈ పీఓసికి మనకి 45 days టైం లైన్ ఇస్తారు. 45 daysలో ఇది పీఓసి కంప్లీట్ చేసి క్లయింట్కి చూపించాలి, రైట్? సో క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, లేదంటే రియల్ ప్రాజెక్ట్ రాదు. ఫైన్. సో ఫర్ దిస్ పీఓసి, client asks you to take 2 development servers, 2 QA servers, and 2 production servers, prod servers. సో ఎందుకు మనం 3 types of servers తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ఒకటే తీసుకోవచ్చు కదా, డెవలప్మెంట్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు కదా 6. సో మనకి 3 types of servers ఎందుకు కావాలి? ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో డెవలప్మెంట్ చేస్తారండి డెవలపర్స్, క్యూఏలో టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. ఇది జరిగే ప్రాసెస్ రియల్ టైంలో. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లో ఫస్ట్ 30 days ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ 30 days డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్, డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత 31 days to 40 days టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, టెస్టింగ్ ఏరియా అండ్ టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం, టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కోడ్ని. సో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా 41 days to 45 days ఈ కోడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ లైవ్లో యాక్సెస్ అవుతాం. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్. సో రియల్ టైంలో ఒక పీఓసి చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్, ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ కానీ బిగ్ కంపెనీ కానీ, సో ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్తారండి. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా. ఈవెన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ కూడా, దే వాంట్ టు గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, దే నీడ్ టు షోకేస్ సమ్ పీఓసి. ఆ పీఓసి యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే క్లయింట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, రైట్? ఆ పీఓసి రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి, సో ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ అయిపోయిందని చెప్తారు మనకు. ఓకే, యా. సో ఈ సెటప్ చేస్తాకి, ఈ సెటప్ మనం, యా, సో ఒక ఈ సర్వర్ సెటప్ చేస్తాకి మనకి ఇక్కడ ఒక అడ్మిన్ కావాలి కదా పీఓసికి, రైట్? సో ఒక అడ్మిన్ కావాలి, ఎందుకంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ని సెటప్ చేస్తాకి డెవలపర్స్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, అడ్మిన్స్ ఉండాలి. ఒక అడ్మిన్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి ఈ సెటప్ చేస్తాకి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి సర్వర్ రూమ్ కావాలి, రైట్? అండ్ ఆల్సో హియర్ వి రిక్వైర్డ్ ఏసీ, సెంట్రల్ ఏసీ కావాలి. సర్వర్స్ సెంట్రల్ ఏసీ లేకుండా రన్ అవ్వండి. ఓకే, సర్వర్స్ సెంట్రల్ ఏసీ లేకుండా రన్ అవ్వు. సో ఎందుకు రన్ అవ్వంటే హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా సర్వర్స్లో. సో యా, ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఏసీ లేదనుకోండి, సర్వర్స్ హ్యాంగ్ అయిపోతాయి, రైట్? సో మీరు డేటా సెంటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి చూస్తే -degrees టెంపరేచర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఒకసారి మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఛాన్స్ వస్తే ఒకసారి చూడండి వెళ్ళి, రైట్? సో -degreesలో టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో మనం డేటా సెంటర్లో ఒక 10 minutes కంటే ఎక్కువసేపు ఉండలేము. సో అందుకే జాకెట్స్ వేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాం డేటా సెంటర్స్, రైట్? యా, సో సెంట్రల్ ఏసీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలండి? లైసెన్స్ కూడా కావాలి, లైసెన్స్. సో అప్లికేషన్ లైసెన్స్, ఓఎస్ లైసెన్స్, ఇవన్నీ కూడా బై చేయాలి. సో లైసెన్సింగ్ మనకి మినిమం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుందండి? లైసెన్సింగ్ మినిమం పీరియడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో విండోస్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలనుకోండి, మినిమం ఎంత పీరియడ్ ఉండొచ్చు? సో మనకి 1 monthకి ఇస్తారా? 1 monthకి ఇవ్వరు, 3 months కూడా ఇవ్వరు, 6 months కూడా ఇవ్వరు. మినిమం 1 year తీసుకోవాలి, మినిమం 1 year లైసెన్స్, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ పీఓసి ఎన్ని డేస్ కావాలండి? 45 days. ఈ 45 daysలో పీఓసి కంప్లీట్ చేయాలి, కానీ 1 year లైసెన్స్ బై చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, యా. సో అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్, నెట్వర్క్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ రిక్వైర్డ్, సర్వర్ రూమ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇవన్నీ కావాలండి. మనం ఫిజికల్ సెటప్ చేయాలి అంటే, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే, సో ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయితే ఫైన్, సక్సెస్ కాలేదనుకోండి, దిస్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? ఇదంతా కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా, రైట్? సో ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అని చెప్పుకున్నాం కదా.
అదే బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, ఎంఎన్సీ కంపెనీ అనుకోండి, ఈ సర్వర్స్ని వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్, రైట్? సో ఇది ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? యా, ఫైన్. సో నౌ ఇదే సెటప్ క్లౌడ్లో తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం డిఫరెన్స్. అది క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫిజికల్కి క్లౌడ్కి డిఫరెన్సెస్ చూస్తున్నాం, అడ్వాంటేజెస్ చూస్తున్నాం, రైట్? సో ఇదే సెటప్ మన క్లౌడ్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. సేమ్ పిఓసి, సేమ్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో సేమ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, స్టార్ట్అప్ ప్రాజెక్ట్. యా, సో ఇయర్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ సెటప్, క్లౌడ్ సర్వర్స్ అండి, క్లౌడ్ సర్వర్స్ తీసుకుందాం. ఫైన్. సో సేమ్ పిఓసి, 45 days టైమ్ లైన్, రైట్? యా, ఇక్కడ క్లౌడ్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనుకోండి, సో 6 సర్వర్స్ని ఒకటేసారి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఒకటేసారి రెడీ చేసుకోవాలి, లైసెన్సింగ్ అంతా ఒకటేసారి తీసుకోవాలి, ఒకటేసారి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో వేరాజ్ క్లౌడ్లో అలా కాదండి. సో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్, వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ 1 minute. 1 minute క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్లో. సో ఫిజికల్ అయితే మినిమం 10 days పడుతుంది మనకు సర్వర్ రెడీ అవ్వాలంటే, రైట్? సో క్లౌడ్లో అయితే 1 minute ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, 2 సర్వర్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఫస్ట్ 30 days కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే 2 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో 30 days కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ కోసం మళ్ళీ 2 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫర్ క్యూఏ, 40 days. ఓకే, సో ఒకసారి టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ క్రియేట్ 2 more సర్వర్స్, ఎందుకంటే మనకి ఇమీడియట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు 1 minute, రైట్? సో ఫర్ ప్రాడ్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో 41 days to 45 days. ఓకే, సో ఇలా వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇమీడియట్లీ. సో మీరు అదే ఒకటేసారి క్రియేట్ చేశారనుకోండి 6 సర్వర్స్ కూడా రెంటింగ్ ఉంటుంది కదా సర్వర్స్కి. దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ, వీ కెన్ క్రియేట్ వెన్ ఎవర్ వీ నీడెడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? ఇన్స్టెంట్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్, రైట్? యా, సో ఈ క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇంకేంటంటే ఇక్కడ, సో నో అడ్మిన్ రిక్వైర్డ్ అండి, నో అడ్మిన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో అడ్మిన్స్తో మనం అడ్మిన్స్ రిక్రూట్ చేసుకునే అవసరం ఉండదు. సో మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డెవాప్స్ ఇంజనీరే సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ ఇంజనీరే సర్వీస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో నో సర్వర్ రూమ్ అండి. ఎందుకు నో సర్వర్ రూమ్ అంటాం ఇక్కడ? క్లౌడ్ వెండర్ విల్ మెయింటైన్ ద సర్వర్ రూమ్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు, అజూర్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, నో సెంట్రల్ ఏసీ, సో డేటా సెంటర్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో నో లైసెన్సింగ్ అండి, నో లైసెన్సెస్, యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఇన్ లైసెన్సింగ్. సో లైసెన్సింగ్ అంతా కూడా వెండర్ ఇస్తారు మనకి, రైట్? సో నో నెట్వర్క్, నో సర్వర్ రూమ్ సెక్యూరిటీ, నో సెక్యూరిటీ కూడా వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఫిజికల్ నుంచి క్లౌడ్కి మూవ్ అయ్యామో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదండి, ఓకే? ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పిఓసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లౌడ్ సర్వీస్ తీసుకున్నాం, పిఓసి సక్సెస్ అయితే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. సో ఈ పిఓసి ఇక్కడ కూడా రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ ఇన్ కేస్ క్లౌడ్ సెటప్లో మన పిఓసి రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుందంటే $100 విల్ బి వేస్టెడ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 విల్ బి వేస్టెడ్. సో అదే ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో పిఓసి ప్రిపేర్ చేసి మనం క్లయింట్కి సో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఆ పిఓసి రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే $500 విల్ బి వేస్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్, రైట్? సో మన క్లౌడ్కి ఆన్ ప్రెమిసెస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది, రైట్? సో క్లౌడ్లో ఏం చేస్తాం, సో ఇట్స్ ఆన్ డిమాండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, యా, టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. ఇక్కడ కాస్ట్ ఈజ్ హై, టైమ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దీస్ ఆర్ ది advantage of cloud. So that is why whoever starting startup companies, they are directly moving to cloud platforms, right? సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా స్లోగా క్లౌడ్కి మూవ్ అయిపోతున్నాయి. సో ఆల్రెడీ 50% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆల్రెడీ మూవ్ టు క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్.
సో దే ఆల్రెడీ మైగ్రేటెడ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ టు క్లౌడ్ సర్వర్స్. సో ఇంకా ఎవరైతే 50% కంపెనీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా స్లోగా క్లౌడ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 6 years బ్యాక్ మా డేటా సెంటర్లో 1000 సర్వర్స్ ఉండేయండి, రైట్. సో ఇప్పుడు 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్. సో ఎందుకంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇమీడియట్గా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. క్లయింట్కి కాస్ట్ సేవ్ అయిందంటే దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ, రైట్. యా. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అండి. ప్రజెంట్ క్లౌడ్కి ఎంత డిమాండ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్, టైమ్ సేవింగ్, ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్? Online guys, anyone having any questions? Clear, right? This concept is clear, right? Right. Yeah. So now next move to other slide. You can move to next slide. So whenever we upload any data into Google Drive, that will be stored in backend server. It is not a server. It is a data center. Directly the data will be stored in cloud data center, Google data center, right? Yeah. Now, so cloud computing is having 5 essential characteristics, 3 service models, and 4 deployment models. What are those? We'll try to understand. So ఇవన్నీ ఏంటన్నది ఒకసారి చూద్దాం మనం. 5 essential characteristics అంటే ఏంటి? So first one, on demand, right? So what is on demand? We discussed already. What is on demand? Instantly resource should be available, either server or storage or network, right? Yeah. So on demand is nothing but whenever we need any servers, whenever we need any storage, whenever we need any resources, that should be available immediately, which is nothing but on demand. So next one, yeah, this is very important. And broad network access, what is this? Broad network access. సో మనం క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ని, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెట్వర్క్ అండి. సో మీ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, యువర్ ఆఫీస్, యువర్ మొబైల్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్. మీ మొబైల్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ విత్ ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ త్రూనే యాక్సెస్ అవ్వగలం. అథెంటికేషన్ లేకుండా యాక్సెస్ చేయగలం, రైట్. సో మనం యూజ్ చేసే క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ని మనం ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, యువర్ ల్యాప్టాప్, your desktop, your office, right, your mobile also, we can access our resources which are hosted in the cloud, right, which is nothing but a broad network access. Next one is the resource pooling. What is resource pooling? So మన రిసోర్సెస్ ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో క్లౌడ్లో అవి అగైన్ అండ్ అగైన్ వీ కెన్ రీయూజ్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ రీయూజ్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి సర్వర్ కావాలనుకోండి, ఒక ఇన్స్టెన్స్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమంటామంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వర్ నేమ్ అంటామంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, రైట్. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. సో మనం ఏం చేస్తాం రియల్ టైంలో క్లౌడ్లో ఏం చేస్తామండి? క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏమి ఉండొచ్చు? ఎనీవన్? క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏంటి? క్లౌడ్లో రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? రియల్ టైం గైస్, క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏం చేస్తాం? ఎనీవన్? Someone saying admin, monitor resource, instance admin. Fine. Yeah. So క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, ఇంటిగ్రేట్, ఎస్, ఫైన్. సో క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏముంటుందంటే వీ ప్రిపేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్లో చేసే వర్క్ ఏంటంటే వీ ప్రిపేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీ మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, రిసోర్సెస్, రైట్. యా. సో మనం క్లౌడ్లో అంటే ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒకప్పుడు అడ్మిన్స్ చేసేవారు ఈ రోల్ని, అడ్మిన్స్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ లేరు, అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్. సో అడ్మిన్ రోల్స్ లేవండి ప్రజెంట్. ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చింది కాబట్టి క్లౌడ్లో డెవాప్స్ ఇంజనీరే క్లౌడ్ రోల్ కూడా చేస్తున్నారు. అది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది, చాలా ఈజీ. సింగిల్ క్లిక్తో క్రియేట్ చేయొచ్చు సర్వర్స్. సింగిల్ క్లిక్ మనం 1 minute క్రియేట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో మనం ఏదైనా ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి, సింగిల్ క్లిక్తో డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చేసేయచ్చు.
రైట్. అదే ఫిజికల్ అనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. ఫిజికల్ సర్వర్లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది. అదే క్లౌడ్లో అయితే సింగిల్ క్లిక్తో చేయొచ్చు మనం, సింగిల్ క్లిక్. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ అవసరం లేదు, అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్రెడీ గాన్. సో కరెంట్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ హ్యాండిల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్. యా. సో అయితే ఇక్కడ మనం రిసోర్స్ పూలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, ఒక సర్వర్ కావాలి ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి. సో ఒక సర్వర్ కావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక టికెట్ రేజ్ చేస్తారు. టికెట్, టికెట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్, రైట్. సో మనకి టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ నవ్ అని, జీరా, బిఎంసి రెమెడీ, ఇలాంటి టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ టికెటింగ్ సిస్టంలో ఒక టికెట్ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో టికెట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ టికెట్ ఏమవుతుంది, టికెట్ క్రియేట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేయగానే దట్ టికెట్ విల్ కమ్ టు అవర్ బిన్, అవర్ బిన్ అంటే అవర్ క్యూలోకి వస్తుంది టికెట్, రైట్. సో ఆ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత, టికెట్ మనకు అసైన్ అయిన తర్వాత, టికెట్ మనకు అసైన్ అవుతుంది. సో అసైన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే టికెట్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేస్తాం, టికెట్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వాళ్ళకి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి సర్వర్లో, ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి, ఎంత సిపియూ కావాలి, ఏ అప్లికేషన్స్ కావాలి, ఇదంతా చెక్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటాం, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, రైట్. అవి చెక్ చేసి, సో ఫైనల్లీ వి చెక్ అప్రూవల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్, ఆ టికెట్లో అప్రూవల్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాము అంటే దానికి బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అప్రూవల్ లేదనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఎస్కలేటెడ్. సో ప్రాజెక్ట్ నుంచి అప్రూవల్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో మన రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బియూ హెడ్ ఉంటారు, బిజినెస్ యూనిట్, బిజినెస్ యూనిట్ హెడ్ అప్రూవల్ వస్తేనే మనం పర్ఫామ్ చేయాలి యాక్షన్, రైట్. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ టికెట్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెట్టి సో వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ టికెట్కి సమ్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుందండి. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎస్ఎల్ఏ, వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? Service level agreement, yes. What is service level agreement? What is service level agreement? SLA అంటే service level agreement, fine. So what is service level agreement? Time period, time line అంటాం, టైం లిమిట్ అంటాం, రైట్. సో ఎవ్రీ టికెట్కి కూడా ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ఆ ఎస్ఎల్ఏ లోపలనే టికెట్ కంప్లీట్ అవ్వాలండి, అంటే టైం పీరియడ్, విత్ ఇన్ ద టైం పీరియడ్. సో ఎస్ఎల్ఏలో 4 టైప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇవంతా మనకు సబ్జెక్ట్లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఎస్ఎల్ఏలో 4 టైప్స్ అంటే P1, P2, P3, P4 అని ఉంటాయి. ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4 అని 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి. సో ప్రయారిటీ 1 అనుకోండి, విత్ ఇన్ 1 అవర్లో రిజాల్వ్ అయిపోవాలి ఇష్యూ. ప్రయారిటీ 2 అనుకోండి, విత్ ఇన్ 4 అవర్స్లో ఆ టికెట్ క్లోజ్ అవ్వాలి. ప్రయారిటీ 3 అయితే 24 అవర్స్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ 4 అయితే 48 అవర్స్ ఉంటుంది, రైట్. సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్. సో ఆ ప్రయారిటీ ఆ ఎస్ఎల్ఏ లోపల క్లోజ్ చేయలేదనుకున్న టికెట్ ఏమవుతుంది, ఏం జరగచ్చు, దట్ విల్ బి ఎస్కలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్, మేనేజర్కి వెళ్తుంది టికెట్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మేనేజర్, దే షూట్ సమ్ ఈమెయిల్స్, సమ్ వార్నింగ్స్, రైట్. సో తర్వాత అది మన కేపీఐకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. కేపీఐ అంటే, సో ఈ టెక్నాలజీ మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చండి, ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఇదంతా రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనకు, ఇది జస్ట్ డెమోలో జరిగే ప్రాసెస్, ఇది డెమోలో మనం చెప్పుకున్నాం, ఇదంతా మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఒక టికెట్ ఎస్కలేట్ అయిందనుకోండి, మన కేపీఐ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, మన కేపీఐ. కేపీఐ అంటే ఏంటంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. సో 1-to-1 డిస్కషన్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో, మనకి ఎవ్రీ 3 monthsకి 1-to-1 డిస్కషన్ ఉంటుంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో వాళ్ళు పాయింట్ చేస్తారు, మనకు వచ్చే హైక్ని కట్ చేస్తారు, శాలరీ హైక్ని. సో మనం సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఏం చేస్తాం, అంతే కదా. సో పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ, ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్లీ. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూలో మీకు పాజిటివ్ కేపీఐస్ ఉన్నాయనుకోండి, పాజిటివ్ కేపీఐ అంటే ఏంటి, మీకు ఒక క్లయింట్కి ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ క్లయింట్కి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు, ఇష్యూస్ అన్ని రిజాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే అప్రిషియేట్ చేస్తారు మనం, దే సెండ్ సమ్ ఈమెయిల్స్. సో మేనేజర్ని లూప్లో పెట్టి, ఈమెయిల్లో పెట్టి మనకి ఈమెయిల్ పంపిస్తారు, ఓకే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ, సో యూ హ్యావ్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అని ఇలా అప్రిషియేషన్ ఇస్తారు. అది పాజిటివ్ కేపీ అంటాం, రైట్. సో నెగిటివ్ కేపీ అంటే ఏంటి, ఎస్కలేషన్స్, నెగిటివ్, రైట్. సో ఎస్కలేషన్స్ రాకూడదండి ప్రాజెక్ట్లో, ఎప్పుడు కూడా మన పైన ఎస్కలేషన్స్ రాకూడదు, రైట్. సో అది రాకుండా మనం మేనేజ్ చేయాలి.
సో అందుకే కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక టికెట్ మనకు వచ్చింది, ఆ టికెట్ని విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వీ నీడ్ టు క్లోజ్, ద టికెట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద క్లయింట్, రైట్? సో అలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యామంటే సో మనకు పాజిటివ్ కేపీఎస్ ఉంటాయి. ఫైన్, యా. నౌ సో యాజ్ పర్ ది టికెట్ వీ క్రియేటెడ్ ది వన్ సర్వర్, వీ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్ టీమ్. ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం? సో ఆ సర్వర్ ఐపీ హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. ఇంకా సో ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం? బై గివింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ హోస్ట్ నేమ్. సర్వర్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ అడ్రస్. ఆ ఐపీ సర్వర్ నేమ్ ఇస్తే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి సో దే స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఇది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో అయితే మనం రిసోర్స్ ప్లానింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో ఒక సర్వర్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ సర్వర్ని టర్మినేట్ చేయమని చెప్తారు మనకి. అంటే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా ఇఫ్ దే హోల్డ్ ద సర్వర్ బిల్లింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్. బిల్లింగ్ అవ్వకుండా సో దే ఆస్క్ అస్ టు టర్మినేట్ ది సర్వర్. అంటే టర్మినేట్ అంటే డిలీట్ అండి, టర్మినేట్ అంటే డిలీట్. ఓకే, సో టర్మినేట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తాం, కానీ సర్వర్లో ఉండే స్టోరేజ్ని సేవ్ చేస్తాం. ఆ స్టోరేజ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ యూస్ చేసుకొచ్చాం. ఆ స్టోరేజ్ని వీ కెన్ అటాచ్ టు అదర్ సర్వర్స్. Okay, so which is nothing but resource pooling. So whenever you want to reuse your infrastructure, we can pull it up and we can reuse n number of times. Understand, right, everyone? Clear, right? What is resource pooling? Yeah, I'll repeat it again. Wait for some time. Yeah, so next one is rapid elasticity. What is this? Rapid elasticity అంటే ఏంటంటే సో మనం యూస్ చేసే రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లౌడ్లో, దోస్ ఆర్ ఎలాస్టిసిటీ. వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద రిసోర్సెస్ బై సింగిల్ క్లిక్, వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద రిసోర్సెస్ బై సింగిల్ క్లిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డేటాబేస్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి. సో డేటాబేస్ సర్వర్ ఇస్ గెటింగ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ర్యామ్, బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సిపియు whenever needed. So which is nothing but rapid elasticity. So మనం without downtime, on the fly, by single click we can increase the resources, right? Downtime అంటే ఏంటండి? What is downtime? ఈ టెర్మినాలజీ అంతా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందండి, డోంట్ వరీ. సో నాన్ ఐటీ గైస్, ఫ్రెషర్స్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. సో ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక సర్వర్లో ఉండే ర్యామ్ని కానీ స్టోరేజ్ని కానీ సిపియూని కానీ బై సింగిల్ క్లిక్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అయితే వితౌట్ డౌన్ టైమ్ అని చెప్పుకున్నాం. డౌన్ టైం అంటే మెయింటెనెన్స్ టైం అండి. షట్ డౌన్ చేయకుండా సర్వర్ని ఆన్ ది ఫ్లై ఏంటంటే రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు, సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మెజర్డ్ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ మెజర్డ్ సర్వీస్? మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏవైతే సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నామో దోస్ ఆర్ మెజర్డ్. For example, I'm using one server from 9 AM to 6 PM. For that usage, I need to pay the bills. 9 hours ke pay chestam bill, right? So 1 hour use chestam anukondi, daily a 1 hour ke pay chestam bills, which is nothing but measured service. So manam evaithe use chestam resources, those are measured. Like gas bills, electricity bills, manam current enta use chestam anta bill pay chestam, ante kada, right? So these are the essential characteristics available in cloud platform. So first one is on-demand broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and a measured service. So any questions up to here, anyone? Make clarity on the clear, right? Everyone on classroom guys. So online guys, anyone having any confusion here? యా, సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఇన్స్టెంట్గా మనం సర్వర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచైనా, ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా, ఏ రిసోర్స్ నుంచైనా, ఏ డెస్క్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ నుంచైనా మనం క్లౌడ్ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే సో మనం యూస్ చేసే రిసోర్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే సో మనం యూస్ చేసే సర్వర్స్ని ఆన్ ది ఫ్లై వితౌట్ డౌన్ టైమ్ అంటే స్టాప్ చేయకుండా, సర్వర్ స్టాప్ చేయకుండా ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, సిపి ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, స్టోరేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ మెజర్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనం యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్నిటికీ కూడా, రిసోర్స్ అన్నిటికీ కూడా బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తే అన్ని అవర్స్ మేము బిల్ పే చేయాలి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెజర్ సర్వీస్, రైట్? సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా.
ఓకే, మళ్ళీ మీకు రియల్ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా. సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి, బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి, సో ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి, సో ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీలో మళ్ళీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మనం, అవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి మనకి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ మోడల్స్. మనకి 3 సర్వీస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే ఐఏఎస్, పిఏఎస్, ఎస్ఏఎస్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్, వేర్ వి యూజ్ దిస్? ఓకే, యా. సో ఐఏఎస్ అంటే ఏంటంటే సో వి క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి డిప్లాయ్ ఆల్ ది ప్యాకేజెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జెన్కిన్స్ ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వర్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్లికేషన్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ క్యూబర్నెటిస్ డిప్లాయ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఏఎస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. సో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి డిప్లాయ్ ది టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ దిస్? సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఆల్రెడీ క్యూబర్నెటిస్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈకేఎస్, ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్. అది డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం కావాలంటే, అది ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, రైట్? యా, దట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ రీయూజబిలిటీ అండి, లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, రైట్? సో దీస్ త్రీ ఆర్ సర్వీస్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లౌడ్, ఎనీ క్లౌడ్ అండి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానీ, అజూర్లో కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్లో కానీ ఈ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫైన్, క్లియర్, రైట్? సో మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. మన క్లౌడ్లో ఏ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అవైలబుల్. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్? వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సో అవర్ లోకల్ డేటా సెంటర్ సర్వర్స్ అండి, ఆన్ ప్రెమిసెస్ క్లౌడ్ అంటాం, లోకల్లో మెయింటైన్ చేసే సర్వర్స్ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే విఎంవేర్ని తీసుకొచ్చే ఎగ్జాంపుల్, విఎంవేర్ అంటాం, అది నేను కవర్ చేస్తాను మళ్ళీ తర్వాత. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఓవర్ చేస్తున్నాను, సో మళ్ళీ డీప్గా వెళ్తాం మన తర్వాత. ఓకే, సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ క్లౌడ్, లోకల్ క్లౌడ్, లోకల్ సర్వర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, ఇది చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? Public cloud is nothing but it is a AWS cloud, Azure cloud, Google cloud, right? So private cloud ante on premises cloud, public cloud ante AWS cloud, Azure cloud, Google cloud, right? So what is the hybrid cloud? Hybrid cloud is a combination of private and public, and it is a combination of private and public. So present uses present banking domains, insurance domains, so వీళ్ళంతా కూడా హైబ్రిడే వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే so they want to host their databases in their local servers, private cloud. They want to host their websites in public cloud. For example, if you take HDFC Bank, example HDFC Bank తీసుకోండి. HDFC Bank వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్స్, డేటాబేస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ లోకల్ సర్వర్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నారు? ఇఫ్ ఐ హోస్ట్ మై డేటాబేసెస్ ఇన్ క్లౌడ్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గాన్ అని వాళ్ళ డౌట్. సో క్లౌడ్ అనేది 100% సెక్యూర్డ్ అండి, 100% సెక్యూర్డ్. సో సిన్స్ 2012 ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇంతవరకు కూడా సింగిల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ రాలేదు, రైట్? యా, సో బ్యాంక్ ఏంటంటే క్రిటికల్ డేటా ఉంటుంది కదా, వెరీ కోర్ డేటా ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటుంది. సో అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డేటాబేస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ లోకల్ సర్వర్స్ సేవ్ చేసుకుని, సో వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్లో పెట్టుకుంటారు, పబ్లిక్ క్లౌడ్, right? So which is nothing but hybrid cloud. So it's a combination of private and public. So next one is community cloud. What is this? ఇది గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ అండి, డిఫెన్స్ క్లౌడ్, రైట్? సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఇది కూడా మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్గా చెప్పొచ్చు, రైట్? సో కమ్యూనిటీ క్లౌడ్లోకి సో అదర్స్ ది కెనాట్ ఎంటర్, అది మోర్ సెక్యూర్డ్ అనమాట ఇంకా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లౌడ్. Clear, right, everyone? Next one is Mr. Jeff Bezos,
who invented AWS platform, who started AWS platform. So in 2002, Amazon Web Services was born. 2002లో AWS స్టార్ట్ అయింది, AWS లాంచ్ అయింది, రైట్. సో స్లోగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ది స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ బుక్స్ అండి. ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, సెల్లింగ్ బుక్స్, రైట్. సో దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. సో ఇనిషియల్గా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ని వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం బిల్డ్ చేసుకున్నారు ఇనిషియల్గా. Slowly what they did here, so they started giving services to other companies also, right. So ఇప్పుడు AWS is one of the core platform అండి. It is in topmost position. So AWS is in first position, right. సో మీరు వరల్డ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని గూగుల్ చేశారనుకోండి, హిస్ నేమ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ జెఫ్ బెజోస్, రైట్. యా. సో హూ ఇన్వెంటెడ్ AWS platform? Fine. So AWS occupied 33% of the market share. AWS టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. సో ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్కి కూడా AWS ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ అండి. అంటే ఏంటి, AWS చూసే డిజైన్ చేస్తారు అన్ని కూడా. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సి హియర్. AWS is in first place, Azure is in second place, Google Cloud is in third place. So AWS occupied 33% of the market share, Azure occupied 18% of the market share, so Google Cloud occupied 9% of the market share. So remaining in the small players in the market. So nearly 25 more clouds available in the market currently, right? Those are small players. Yeah, these are the quadrants అండి. సో ఎవ్రీ క్వాడ్రెంట్కి ఈ రేటింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో లాస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో AWS ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఇస్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్, గూగుల్ ఇస్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్. ఇంకా స్మాల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, అలీబాబా క్లౌడ్, ఆరాకిల్ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, డిజిటల్ ఓషన్, ఫాస్ట్లీ, ఇంకా చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నారు. యా. సో దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడర్స్ అండి. సో మనకి 25 మోర్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో వీటిలో AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి, ఫస్ట్ త్రీ ప్లేస్లో ఆక్యుపై చేసింది, రైట్. సో క్లౌడ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అండి. క్లౌడ్ మార్కెట్ షేర్ ఇక్కడ చూడండి. సో AWS Amazon Web Services occupied 33% of the market share, is the leader, topmost leader in the market, right. So Azure occupied 18% of the market share, Google Cloud occupied 9%, Alibaba Cloud 6%, IBM Cloud 5%, Salesforce 3%, TechNet Cloud 2%, Oracle Cloud 2%. Like this, we have other clouds also. Okay. So 33% అంటే 1/4 కంప్లీట్గా AWS ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. సో రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ అంతా రిమైనింగ్ క్లౌడ్స్ ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సి హియర్. సో క్లౌడ్ మార్కెట్ గ్రోత్ సిన్స్ లాంగ్ ఇలా ఉందండి. గ్రోత్ క్లౌడ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇలా గ్రో అవుతూనే ఉంది. ఓకే. 2012 నుంచి నేను AWSలో ఉన్నాను. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మార్కెట్ గ్రోత్ ఇలా జరుగుతుంది. అంటే కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, జాబ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, రైట్. యా. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కమింగ్ 15 to 20 years క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఎక్కడికి వెళ్దండి. క్లౌడ్ డెవాప్స్ అనేది డిమాండ్ ఇలానే ఉంటుంది, రైట్. సో క్లౌడ్లోనే హోస్ట్ చేస్తాం మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఆటోమేషన్ అనేది, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంతా కూడా ఆటోమేషన్ ఉంటుంది, ఫైన్. సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ అవైలబుల్. యా, ఇక్కడ వైండ్ అప్ చేద్దాం. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో రేపు సెషన్ మిస్ అవ్వకండి ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నా నెంబరు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను నేను. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దిస్ నెంబర్. యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ, కాల్ మీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ విల్ డిస్కస్. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. యా, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.